12:31 right here on Duma FM. More talk, more music, and diving into a very important conversation with NBFIRA. I'll be conversing right here with Leonard Moeng, the AML from the AML department right here. And getting to raise awareness on issues. So please listen very carefully, because you are also definitely going to have an opportunity to converse and be part of this insightful conversation this morning as we dive deeper into this conversation. Of course, we're broadcasting live in both Duma FM's FB pages and, of course, the NBFIRA Facebook pages. Check that out and also interact with us right there. Let me take this time to welcome you in the studio and be very grateful that you are here to start on this conversation with me today. Are you good? All right. Le shapo. Ow. Okay, all right, let's dive right into the conversation today. Re simollela ka gone go batla go itse ya le goreng ha re bua ka NBFIRA re bua ka eng, mandate wa rona ke eng re le ba NBFIRA. Good afternoon to you and your listeners. Video Leonard Moeng from NBFIRA. Haribuaka NBFIRA, the non-bank financial institutions regulatory authority. Kelekana la government le le itebagantseng le go okamela le go tlhokomela the entities tse di tshwana le tsa insurance, non-bank lending, capital markets, pension funds, le mogosha mo bidiwang go te virtual asset service providers. So NBFIRA derives its mandate from the NBFIRA Act. Ke yone leng hore e tlhoma NBFIRA as a separate entity, and some of its strategic objectives includes the safety and soundness of the non-bank financial sector. Go netefatsa gore dikgwebo tse leng gore di gweba ka madi mme se di banka di na le tsamaiso tse di rileng, di na le maikarabelo, di na le boleng ebile di sa go belope di babalesegile. That is the safety and soundness of the NBFI sector. We're also responsible for ensuring that there is fairness, efficiency, and orderliness in the non-bank financial sector. We enforce the highest standards of market conduct, and long hore gongwe botlhokwa thata long hore te bo riti ba gantse thata le one mo nakong ya gompieno ke yone ya go khanela le go kgoreletsa borukutlo long hore bo amana le tsa madi. That is the reduction and deterrence of financial crimes. Mo godimo ga mo go na le act e bidiwang go te ke the Financial Intelligence Act. So the Financial Intelligence Act imposes further obligations on NBFIRA in furtherance of its reduction and deterrence of financial crime. So NBFIRA ka tlase ga the Financial Intelligence Act ke a supervisor mo elong gore gone ho e tshwantse re tlhokomele gore all licensed entities they comply with the provisions of the Financial Intelligence Act. El gone go kgoreletsa maiteko otlhe a elong gore a ka tswa le teng mo elong gore ba elong gore ka ba bitsa dirukutli ga ba kgone go dirisa these entities gore ba leswagatse madi kana ba khotlele the financial sector. Okay, very insightful and detailed. Go ya no re batla go itse ya lo ka bone borukutli bo re buang ba madi mo nakong ya gompieno re itebagantsa thata le bone fraud and the legal criminal implications on fraud. What is it that we currently have? What is the status quo as is? Ya ka linela le mo ga mo matsatsing a fitileng rona re le ba NBFIRA re tshwaragantse le ba the Financial Intelligence Agency re ne la ntsha mokwalo o le go ne re tlhagisa batswana ka kakaretso gore ba ile tlhoko gore gona ya dirukuti tse leng gore di tsweletse ka go batla go ba senyetsa ba tsela madi a bone. So ha re bua thata ka ganya fraud mo Setswaneng go itle go te ga motho ga fraud e diragetse
e be le gore kana fraud e dirwa ke a fraudster ya no ka tswane re itse a fraudster ile nkare le nwenwe kana se motho yo tsietsa ke go tsietsa hela in short me tsietso e ha e diragala kana gwa bo e le gore motho o tla ko a lending institution after abafa false information kana information e leng gore ga ena boammaruri mme a itse gore information a teng ga ena boammaruri e be le gore yo mo e fang information eo o dirisa information eo go tsa ditshwetso tse leng gore gongwe ga nna sa ife information a go nna lo nka ba tsere tshwetso e sele mme ko bohelong be heletsa ile gore because they used false information ho heletsa gona le ditshenyegelo all right ya no yeah tswele like es ka go tsana gano nya me ha gona molato so ne ke ka boripana hela ke yone fraud for fraud to occur there needs to be a material false statement and in making that false statement you need to know that the statement was false when it was made and that statement will be relied upon and then as a result there will be damages associated or evolving from that reliance on that false statement. So kaboripana ke one hela fraud ka bokhutswanyana. So I think before re ya khakala for relatability le for oilong gore ngoreditse puisano ya rona gongwe we could paint a picture and give the insights tsa DKC dingwe tsa fraud tse ileng gore we say this is a false statement gore re go lo mo falls under a fraudulent crime ra be re libileng kana dikai dingwe tse ileng gore ke tsa fraud ke difeng dikai dingwe tse ileng gore gantsi di diragala gone in the non-bank lending sector ke se mo se leng gore motho o ka tsaya information ya personally identifiable information ya gago re bua ka dio tse di tshwana le di pay slip di banking details tsa gago bo manjalo e be le gore wa go a non-bank lender after apply la loan pretending to be you again and then the loan will be processed hela as if it's a normal loan and then antsa go hitletse gore kana ke tswa go apply la loan me gantsinyana ko morago wa go eletsa o le mo ga gongwe pay slip ya gago e tla ena le deduction ding o sa itse gore di tswa kae kante information ya gago it's go dirisiwa go apply la loan e be le gore ano you are encumbered with unsolicited debt o tswana go le bagana le sekolo to se o se duela so that is just one of the examples di dintsinyana re tana re ntse re di atolosa as time goes on. All right ra ka tswela pelele the point in nengwe tlhalosa before I interrupted you a bit. So you had asked me what are the implications of fraud. Ja ka go buiwa hela kana go tsietsa motho ke molato o eleng gore motho o ka o sekela a bua a tlholelwa a bu a ya go kokotronkong. The Financial Intelligence Act under section 20 subsection 7 is supa gore motho e leng gore o ka transact with a specified party re bua ka a non-bank lender a dirisa false documentation o commita an offense e leng gore ha ka le mo gwa gore o dirile jalo o ka fainwa madi a kana ka 500,000 kana dingwaga tse lesome mo kgolegelong kana tsotlhe so go dira jalo ke molato. Additionally kana go dira jalo go khotlela itsholelo so o ka itla le gore ha re ka tswella re le mo semong sa gore go a sengwa batho ga ba bone molato wa tlhela le gore re na le itshulelo e leng gore ga ya itsetlela sentle e leng gore e khotlhelesegile ka gore batho ba tsieditse ba bangwe mme madi a circulate mo economy ga se a phepa kana a boneng ka ditsela tse di siameng. So fraud is a predicate offense of money laundering. Ke molato money laundering lo ne ke molato. This is why re tswa go le phatala the AML CFT department go NBFIRA gore tlo go tsibosa batswana ka semo se sentseng jana
mo gongwe ke mo sentseng go buila gore kana ha o dira ya lo tsa information ya motho wa go dirisa go mo applyela loan ena ba sa benefit sepe go mo rwesa mokgweleo wa gore a batla go mekana le school to seleng gore ene tota high school a se batle ya no nka ipotsa gore gongwe e le wena kana e le monnao having to pay for a loan e leng gore ga ya tla go wena ile go dilalomeng and then having to pay the loan gongwe ya bo 700,000 over 8 years wa itse gore dituelo tsa rona ga gona madi hela mo lehatsheng so ha o ka beiwa mo seemong sa gona le ora rutla bua go tirong hela for the next 8 years me le gore ha gona letseno madi a o berekela school to seleng gore ga wena is school se batle mo botshelong ba gago se sa go berekelang. I think also what I want to know at this instance ke gone gore what is the most common types of or the trends of fraud seleng gore diama the customers in the micro lending sector and other NBFI sectors today. Jaaka ke setse ke file se ka isantla ke sone sa gore information e leng gore se ke bitsang kere personal identifiable information e gona go utsiwa ke gongwe motho ya la gongwe o sikana le ene ka gore gongwe a bole ga o hitata le ene be le gore o dira mare tshwa mangwe a leng gore o ka atsa information eo gona go aketsa gore are ke batla go bulela account ko shopong ya bolebelebe gore re tere gona re reke di dilo tsa kago be le gore ga ye go ya kana go tshepisitse ene o tlhamalala go eleng gore o itse gore o ka bona maditeng be le gore go morago o go direla sekolo sa gonna mo go itleng go diragale ke gore re le batho nako tse dingwe ga re setse re batla madi o gona gore o bo applyela di loan simultaneously ko non-bank lenders di harologane a kere ka nako eo ga bo go sa supagale mo bank statementing kana mo pay slipping gore gona le deduction e leng gore ke loan o bo sa disclose information e ntseng yalo o bo ka tsamaya wa go applyela kwa le kwa e be le gore ga di tla go approve di approve ka nako e one e madi a tsena go go wena morago ya no wa tshaya le go you are not able to pay the debt ka gore nyano madi a leng gore wa amogela ga le kana dikoloto tse pedi tse leng gore o itsentse mo go tsone go dira yalo ya no kana gore one of the lenders will suffer ka gore ga ona go kgona go a duela wa bo o tsere madi mo go bone ka bokukuntshwana mo gongwe mo go eteng go diragale go gore mo re ka go bitsang re using a straw borrower ha ke ntse jana ke kgona go e be le gore ka mabaka a pehela ha ke kgone gore nka bona loan ko bankeng kana gongwe le gongwe hela e be le gore ke itse go dikatso ke a go dikatso ke fta ke ra dikatso ke mora ke re kana ke na le tender go gong ke solhetse madi a kana ka maybe 500,000 so ke kopa gore we go tsa information a go applyela loan o tla ba dira yalo ka tshepo ya gore re na le thulaganyo yana se itse re itsenya mo go mme morago ga gore wa applyele loan e be le gore ya approve sentle e be a tsa madi a ba tsisa go gonna the moment ya la ke tsa madi a mo go ene e tle be le la ka la bohelo a mpona ke tle ke disappear ya no ha ke disappear ya no khanke ya go le lender gore ba sala batla sala ba di bona gore ba dira e be le ya ka kenyeletse so di dintsi di gantse di tswela ka go diragala jaaka ke tlhalositse mme batswana ba tsontse re ba itlhokomele mo seemong sone sa gonna ja
This is a very interesting conversation as we're conversing like this. Ya ka ke go reditse ha o bua yana ke itemogela gore dikgang tse di dintsi bontsi bana go ebile ba bangwe re heletsa re sa report dikgang tsa go tshwana letse ka mabaka gore we don't even realize that it's re diretswe bukukuntshwane and we think gore gore la gore go jilwe nna ke nne ha tse ke nne le sekoloto se and we don't even know le ba ileng gore ba dira ba bangwe ba dira ba sa itse the intensity and the depth of seleng gore mbabo ba se dira because we normally see on social media posts motho a bua ile gore boyfriend a me na re le ona le project wa riana e be ke go motsela loan e be go riana anyway ba bangwe le bone ba tlhalosa kana motho o tsile identity ya me o rile mme ke motho o ke mo itseng and because ke motho o ke mo itseng I dismiss that in nakanyela ileng gore okay fine I give up, which leads me to the next conversation to want to understand gone me ya ka re bona di palo di golela go godimo and the rates tsa yone fraud di ya go godimo yalo what may be the leading incidents what is leading to the increased incidence of fraud in the micro lending sector? Dilo tse di diragala ka mabaka a harologaneng ana include gore e be le gore tsone these non-bank lenders, some of them they don't have the necessary controls in place, but we know gore as specified parties di tshwantse gore e be le gore they conduct risk assessments associated with their products and services and whatever new technologies they may wish to introduce in order to run their businesses effectively. No, how was na gonna dira lokana o sna go lemoga gore what can possibly go wrong in the provision of services. You are supposed to come up with measures and implement them. Gore well ke gore o khoreletse se o tla beng mo se bone ele di gap tsa go nna ya. So some entities ga di kgone go dira jalo mme go tlhoka go diralo le gone ke molato under the Financial Intelligence Act section 13 subsection 1 o sontse go dira risk assessment ga sena go nna o dira risk assessment ya lo kana tshekatsheko ya gore what can possibly go wrong e leng gore go ka heletsa go facilitate le financial crime o botla ka policies, measures in place to counter those possibilities. It's not harare ha o dirile yalo 100% re sure gore ga o ka ga diragala, but you are minimizing the possibilities because kana batho ba botlhalo gore heta ba bangwe ba bone ditsuludi di nna dintsi di lebeletse di batla go bona gore di ka exploita eng ha kae ba bona eng ha kae. So lo wena as an entity you are supposed to always be alert. On we potsa get a risk assessment is a risk is something that is dynamic. Gompieno o ka tswa o ipolelela gore o tswetse ditsela tsotlhe tse leng gore di ka exploitiwa for to commit financial crime e be le gore ka moso because le hatsela evolve ke re nna botlhale go heta ya ka merentse in the past re dirisa technology jalo e be le gore di risk di gona gore di be di diragala mo gongwe ke digitization maranyane di entity di a rotloediwa gore di ka dirisa maranyane gore di gona gore di bona gore di service di client tsa bone effectively akere mme maranyane le one a ka dikgwetlho tsa one di batho bone ba itsetsang o these fraudsters di gona gore e be di ka bona di gap mo maranyaneng e be le gore di ka dirisa one maranyane ha ile gore gongwe wa re gore o tlo gawa le batho maoto o batla gore ba ne ba applyela di loan gongwe ba dirisa an app kana internet a kere o batla gore o operate gongwe le gongwe mo lefatsheng a kere ya no ha o le khakala gongwe o sena ofisiko gona gore bo re nyame re ka dirisa maranyane ya no mo ntseng jalo batho ba gona go utswa information ya no ka gore ga gona any physical interaction e be le gore ba ka submita
information e leng gore ga se a bone ebile ha ba etsa go le ka fomolaong gore ba apply le di loan e be le gore madi a heletsa ile go eleng gore ga ana tshwana gore a ye teng mo gongwe ka gore gona le competition kana ra phadisanya hare le dikgwebo re ntsia mo tlaela tlhoko gore mo malatsing ya gompieno ga ta ga apply la loan gona re be approve within a specified period go ngote 5 hours kana 2 hours go ta ha o tsena hela butsisa sengwe se tlhokagala re processa loan ya hago within that time me go dira yalo although you have good intentions ga o sena any proper controls in place o gona go heletsa ile gore yana ga wa gona go seka tsone di document tse o di receive ebile ha o ka kwa le mo ga ile gore ke tsa tsietso ha o gone gore o verify o mang o hitisa sengwe le sengwe ka pele ka gore o bona ile gore ga te o mang o teng ga te bank confirmation letter e teng ga te pay slip e teng o bo sa di bale kante ke tsa tselong gore they've been doctored ga se tsa mannete. All right, this is interesting. Be part of this conversation, Luena Ole Moretsi. My WhatsApp lines are open for you, and of course, my phone lines are also open for you. 35000131, and also catch me on WhatsApp right here. In case you missed those lines or khone gore o bue gape o di tshware gape 3500131 or send her a WhatsApp on 76281885. Middays made better with conversations that connect. With conversations that connect, and music that moves you. Joyride, 11 a.m. to 2 p.m. All right, getting back at 12:53 right here on Duma FM, more talk, more music, and continuing on with the conversation right there. Renajalo le Leonard Moeng khotsa gone ko NBFIRA re buisana hela yalo and raising general awareness on issues around the fraud e leng gore ya diragala mo dikganyeng tsa madi and in sectors tse leng gore di dila le madi but ile the non-bankers gore re khone gore re litsebose le wena re go rutuntshe re go rute ya no be part and puzzle of this conversation o khone go romela melaetsa ya gago gone go maybe going forward with this conversation ke batla ke tlhaloganye gore wa mile go nene hale about what micro lenders could do to improve the defenses around fraud and against fraud me go sa re le gore go tle go rula out the possibilities but ile gone gore re minimize hela yalo the chances tsone tsa di cases tsone tsa fraud gongwe yanong re tsene mo go batleng go itse gore how can an ordinary customer now get to recognize the signs gore gone mme go lohana go gongwe e ka tswa yanong go ha ke ile bonwenwe bo diragala ile gore ke tloga ke amogiwa tsa madi. All right, tle ke inele wena ka ko. All right, ke medical so moteu ke bereka le re Leonard Moeng mo lephateng la AML-CFT mo NBFIRA. So how le an ordinary customer hela gona le do tseno gore o ka di lemoga ha ile gore gongwe motho ba ta go dirisa for fraud. So tshwanetse gore you should stay vigilant. You itse gore o how can you identify these patterns? So the first thing say no renka se bua ke unusual communication practices. Ra itse gore gongwe gona le ka hare buisana ka teng le batho ba ileng gore ba re adimisa di loan. So gongwe go bona motho ata kwa go ena a bata go gatella gore khone o tse loan o ta ba go pressurize gore a tsa loan ka speed gongwe go ra re ha ile gore ga o itse ka speed you are going to lose out on the offer. So that is one way eleng gore o ka lemoga gore motho ba ta go dirisetsa
borukuti kana ile gore gongwa motho gape o ta bata ka dipampirupo go ena ba gore a re o sign ka speed ibile dipampiri tsa teng di na le di terms tse eno gore they are not very clear ibile ha ana go tlhalosetsa gore loan e ta ka morokotso wa bokahe ba go duela mo nakong e kana ka eng so a bata go tsenya mo pressureng gore o sign ka speed ibile a bata go tsenya mo pressureng gore o kgone go tsaya loan ya teng ha gongwe ibile o ta ba sa bati the information ye no gore re bitsa re KYC gona le information ya KYC no gore ha ya go di micro lending ba tshwantse gore ba e kope mo go wena gongwa ta ba sa kope information o ta ba sa kope go itse gore wena le tseno la gago o le tsa kae so that is one of the ways no gore o ka khona go lemoga gore this is not legit kana gape o no botsa gore entity ke finyeleng gore you are representing if a fraudster ta go wena so we try le gore gongwe ga gona ga represent entity eleng gore e license so go NBFIRA ha o ka tsena mo website ya NBFIRA go eleng gore gona le a list of our licensed microlenders that entity will not appear so that is one of the ways in gore all right, this is very interesting. I think I'm going to take 2 callers and then a message and then take it back to you in a few minutes. Go straight to the point as soon as we get to have this one. Duma FM, hi. Lost this one. Let me take a WhatsApp message here and get to hear what aring umalaitsa ohana ona one ke appreciation hela ware thanks for the education. This is informative. I'm afraid financial fraud is only likely to get worse given these hard economic times. We have to question and be wary of everything. Thank you so much for sharing. This one is just an appreciation message coming from the listener. Let me take this one and then right after this one Duma FM, hi. Dumela ra re teng motho a meleteng na je mo ke tsela wa Setswana tota nne ke botsa ka khanya a ke re batho ke bone ba ba ntshang di license tsa bo micro what erra ya re ne ke botsa gore re sireletsegile go kae ka gore ka batho ba madi a dimiswa mo streeteng a bijwa bo matšhonisi a gore a re mo risking ka gore di interest tsa bone o itlhela di khona gore ro adimile 100 pula wa hella go tukulta 10,000 ka go tlodise di khwetse dintsi ke ra gore gone go le ka re ga kolla le reng ka bone kana le ba go reng re tla ipona ke tsa rona a ke go bua ka madi goga ha o tlhela motho le desperately go tota a sa qualify kwa tshwantse go a teng go legal a ba re mpekiri yana bone ya no le re ga kolla le reng gone ka ba. All right. Thank you so much. Kaburipana hela tlake busetsa go gona relana re garele ka yone ntlha ya reo e be re tlogela phone details gore bona go kae le mahoko a rona a bohelo. Ka gore na go tota se tsirisile ga ile gore go ngorela seemo sengwe se le di plela mo go sone regarding non-bank lenders gore o iri kuela ko NBFIRA o tla bana le bosupi ba sengwe le sengwe se le gore se diragetse then we'll take it from there ga o batla gore contacta ko NBFIRA o ka contacta our public relations office kana corporate communications and consumer affairs department ko 368-6100 gona le gona ro ka senda email ko info@nbfira.org.bw. All right, I'd like you to note the point of this gentleman o sa tswang go tswa mo mogaleng ngwana gore mo puisanong ya rona e latelang e be re simolla ka yone from our recap and getting, because it's a very important detail that he's talking about e leng gore ga ke itse gore a gongwe ke dumela gore le ka khona gore le ba khwedi khaba intensively on this one. All right, thank you so much for this conversation. I look forward to having a conversation with you Dikatso and also Mr. Leonard ke tse sebaka se ke le lebogelele ba NBFIRA ke tlabe ke ntse ke le bile melaetsa ya me gone hana gore le mo encountering ya rona e latelang e be ke khona gore ke ntse ke le tlhalosetse gore nya me dipotso ne di ntse di riana so let's definitely cover them.